So good evening, everybody. I hope that you can hear me, that you can see me well. I'm glad to see everybody today. So we can start our lesson actually. Today we have a lot of work to do. We have two grammar topics that we have to go through. So we have a lot of work to do today. We can start. I'm gonna open the presentation as usually. So, the topic of today's lecture is called gamification. Gamification. So, how do you feel about this topic? How do you like it? And what do you think about gamification in IT? Do you like it? And what do you think about it? Let's have a look at the warm-up part. Okay, so hello, yeah. So let's move on to the work part, to the warm-up part. So there's actually a question about the following facts. So. What do you think about the following facts about gamification in e-learning? Тобто в даній вправі нам потрібно відповісти на запитання, як ми ставимось до приведених нам фактів щодо гейміфікації під час вивчення IT. Okay, so the first fact. Almost 80% of the learners say they would be more productive if their university, institution, or work was more game-like. Okay, so that's an interesting fact. And what do you think about it? So what do you think about this statistics? Almost 80% of the learners say that they would be more productive if their university or institution or work was more game-like. Тобто більше 80% людей, які щось вивчають, говорять, що вони навчались би більш продуктивно, якби їх університет або будь-яка установа, в якій вони навчаються, або робота була більше схожою на ігровий варіант, більш ігровою, скажімо так. So, what do you think? What do you think about this fact? So, what do you think about this fact? Would the learning process be more productive if your work or your university or any institution was more game-like? Yeah, it's true. I see that someone has already given me some feedback. So someone's saying that it's true. So the next one. Okay, so I'm sorry about my dog. I'm very sorry about this. So the next one. Over 60% of learners would be more motivated by leaderboards and increased competition between students. So over 60% of learners would be motivated by leaderboards and increased competition between students. What do you think about this? What do you think about this fact? What do you think about this fact? Would personally you be more motivated by leaderboards and increased competition between your colleagues, for example? Leaderboards. What is a leaderboard? Що таке leaderboards? Це, значить, таблиця лідерів. It's when you have a leaderboard at work. Тобто leaderboard – це така таблиця, яку деякі мають на роботі.
І вона визначає найпродуктивніших працівників. Okay, so what can you say about this? Would you be more motivated if you had leaderboards at your work? Yes, it's true about competition. What is leaderboards? I've just told you that leaderboards, it means таблиця лідерів. Таблиця лідерів. Коли на роботі ваші створюють певну таблицю і в ній виставляють, поміщують в цю таблицю найпродуктивнішого працівника, найпродуктивніших працівників. So, the next fact. 89% would be more engaged to win an e-learning application if it had point system. I'm sorry about the mistake in this sentence. I'm very, very sorry about this. There is a small mistake, and here should be 89% would be more engaged to win. To win. Тут не вистачає в нас часточки to біля дієслова win. Технічна помилка, дуже вибачаюсь за неї, не встигли виправити, тому що це потрібно виправляти всю презентацію. В мене немає до неї доступу. So, 89% would be more engaged to win an e-learning application if it had point system. So, what do you think about this point system? If you are wondering what is the point system – це бальна система, тобто коли в нас виставляються бали за певну пророблену роботу. Це може бути як на змаганнях, так і в робочому режимі, і також може бути там бальна система. Okay, so here we are talking about an application, yes, an e-learning application. So what can you say? Would you be more engaged to win in the application if it had point system? What do you think about point system at all? What do you think about point system? Okay, so it's true. Okay, I would not be motivated. I would like more game. Okay, so the answers differ. The answers differ. You have a little bit different opinions, but it's okay. It's good. Anyway, you're giving some feedback to me, and I'm very thankful about this. So. Yeah, a lot of people think that it's a good idea that a point system is good, and I see that some people like it, some people don't like it, so it depends on the person, I guess. Okay, so we've answered about ourselves. Yes, there is a question, what about you? But we have already answered this question, yeah? Okay. So, let's move on. Oh, we have a quote. Actually, we have a quote. In the warm-up part, I like the fact that usually we have quotes in the warm-up part during our lections. So today we have a quote by Ralph Koster. He was born in America. He's an American entrepreneur, game designer, and author of a theory of fun for game design. Yes, he's an author of a theory of fun of game design. Тобто Раф Костер – це американський підприємець, він є точніше геймдизайнером, автором книги «Теорія веселощів для ігрового дизайну». Okay, let's have a look at, actually that's what we can see here, the name of his book, Theory of Fun for Game Design. So, let's have a look at the quote that belongs to him. That's what games are in the end, teachers. Fun is just another word for learning. Games teach you how aspects of reality work, how to understand yourself, how to understand the actions of others, and how to imagine. So guys, what do you think about this quote? It's pretty long, but still it's a very good quote. I like it. And what do you think about it? What do you think about these words?
Actually, Ralph Koster is also famous for being the creative director behind Star Wars Galaxies. Yes. Він був креативним директором «Зоряних війн». So, what do you think about this quote? Okay, some people agree completely, some people agree partially, but still, I guess that most people agree with this quote and most people like it. So, yeah, I totally agree with it. Thank you for your feedback. Okay, so most people like it, most people agree with these words, and most people like this quote. Good, so let's move on. Let's move on to the vocabulary. Good, so the first word, aesthetics. Aesthetics. A set of principles concerned with the nature and appreciation of beauty. Aesthetics. This word is easy. We translate it in Ukrainian just like it is in English. Це легке слово, ми його прикладаємо так само, як воно пишеться на англійській, естетика. Естетика в даному випадку, в нас естетика стосовно ігор, комп'ютерних ігор, але загалом це може бути естетика природи, естетика якоїсь краси, естетика будь-чого. Це просто загальна абстрактна назва для терміну aesthetic. So, let's have a look at the example. Aesthetics play an important role in the design of websites and user interfaces, making them more visually appealing and enhancing the user experience. Okay. So, естетика грає важливу роль в дизайні вебсайтів і інтерфейсі юзерів, роблячи їх більш привабливими візуально і покращуючи досвід користувача. So, okay. I guess it's not a hard word, and I guess that most of you understand it. There's no need to spend a lot of time on it. Let's move on. There's an interesting word, a good word, and widely used word, badge. So badge is a symbol that can have a mechanical meaning or not in a game, but that is acquired through a set of rules. Okay, in Ukrainian, simply and shortly to say, a badge – це просто значок, так, певний значок, який геймер отримує за певні досягнення у грі. Тобто, це певний значок, отриманий за досягнення, так, за виконання певних дій і за певні досягнення. Конкретно в нашому контексті в грі. Okay, so let's have a look at the example. Steam provides badges for the number of games you have in your account. So, Steam provides badges for the number of games you have in your account. Okay, so what is Steam? I'm not sure that that everybody knows the meaning of the word Steam. So Steam in computer engineering, in IT, it means the process when the gamers are online, and when they have online friends, and when they sometimes play with their friends. They sometimes play any games that are online with these online friends. That's the process of Steam. So, Steam provides badges. В даному випадку в нас конкретно Steam нам постачає значки ось ці за якусь певну кількість ігор,
які ви маєте на своєму аккаунті. Окей. Тобто сам процес стіму, ось це слово стім, воно передбачає те, що геймери всі сидять онлайн, вони мають своїх онлайн-друзів, і вони грають з цими онлайн-друзями в ті чи інші онлайн-ігри. Ось. Вони разом виконують певні місії, вирішують якісь задачі одночасно онлайн. Ось це і є процес стіму. That's the process of STEAM. Okay, I hope there are no questions to this. I hope that you understand the word badge and the word STEAM. Okay, good. Okay, yeah, I'm glad that everybody knows that what STEAM is and what the word badge means. I'm very happy. So that's really good. Let's move on. Challenge. Challenge is something new and difficult which requires great effort and determination. Okay, so in other words, in Ukrainian, we can say that challenge – це якийсь виклик, який дається вам, щоб досягти певної мети, певної цілі, виконати певну задачу. Виклик на шляху до виконання певної задачі або на шляху до досягнення певної цілі. Певний виклик. Щось складне, якийсь складний виклик, якась складна ситуація. Це в нас challenge. The challenge with information technology is to continually adapt and innovate to meet the constantly evolving needs of the industry. Тобто основний виклик інформаційних технологій, це те, що вони повинні постійно, весь час, без зупинки, тобто continually, без перестанку, адаптуватись, пристосовуватись і винаходити щось нове, щоб йти назустріч потребам індустрії, яка постійно розвивається. Evolve – це розвиватись. Evolve is a synonym of the word develop, progress. So evolve is the same as develop, progress. Розвиватись. So the challenge – це в нас виклик. Challenge – це виклик. The challenge with information technology. Okay, I hope that there are no questions to these words. Everything's clear. And we can move on. Let's move on to the next part of the words. So the next word, flexibility. Flexibility. It means the ability to be easily modified. Flexibility is the ability to be easily modified. Тобто, гнучкість – це в нас можливість бути легко зміненим, редактованим, відредактованим, так? Взагалі, flexibility – це гнучкість. Increasing your flexibility helps you stay calm in challenging situations. Окей. Тобто підвищення вашої гнучкості допомагає вам залишатися спокійним, врівноваженим в ситуаціях складних, в незрозумілих, в ситуаціях, які дають нам якийсь виклик. Тобто ми використовуємо абстрактно це слово, гнучкість, тобто лояльність, здатність йти на зустріч. That's what flexibility means. Okay. The next word. Mastery. Mastery. Comprehensive knowledge or skill in a particular subject or activity. So mastery is almost the same as the word skill. So mastery and skill are actually synonyms. But because they are translated in the same way. Тобто mastery і skill слово це в нас синоніми, тому що воно, в принципі, перекладається фактично однаково. Mastery – це в нас здібність, вміння щось робити, здібність до чогось.
Okay. Let's have a look at the example. Тобто, в даному випадку, давайте прикладемо тут ще definition, це всебічна обізнаність, comprehensive knowledge. Comprehensive – це всебічний, всеосяжний. Всебічна обізнаність або якийсь skill в якійсь конкретній сфері, або якійсь в конкретній дії. Let's have a look at the next word. Oh no, let's have a look at the example with the word mastery. So, if you show mastery of a particular skill or language, you show that you have learned or understood it completely and have no difficulty using it. So, якщо ви покажете вміння, здібність якоїсь конкретної навички або певної мови, ви покажете, що ви її вивчили або зрозуміли цілком. І у вас немає жодних складнощів, використовуючи цю мову або цю навичку. Тобто mastery – це в нас вміння, здібність, skill. Let's move on. Reward. To give something to someone in recognition of their services, efforts, or achievements. Reward перекладається як нагорода. Тобто, або нагороджувати. У нас може вона виступати в ролі іменника або в ролі дієслова. В даному випадку ми маємо reward в формі дієслова, тобто to reward something or someone. It means to give something to someone in recognition of their services, efforts or achievements. Тобто дати щось комусь як в знак визнання їх служби вам, їх старань або їх досягнень. Нагородити когось чимось. Дати щось комусь як визнання їх дій, їх старань. You can reward your employees in many ways. Ви можете нагороджувати, заохочувати ваших робітників багатьма способами. Reward. Okay, so let's move on. The next one. Virtual currency. Virtual currency. Oh, I'm sorry. I missed two words. So let's begin with the first one. Rate. Rate is a measure, quantity, or frequency, typically one measured against another quantity or measure. Okay, so rate – це рівень, якась міра, кількість або частота, яка вимірюється в знак протилежно до іншої міри або якоїсь масштабу, кількості. Тобто rate – це рівень, міра. Rate – рівень або міра чогось. Коефіцієнт, певний, можна сказати, воно може бути, воно є ситуативним і воно може мати різне значення і використовуватися по-різному в різних ситуаціях і в різних реченнях. Let's have a look at the example with this word in our presentation. The global social media usage rate stood at 49%. Тобто коефіцієнт використання глобальної соціальної медіа залишався на рівні 49%.
А в даному випадку в нас слово rate використовується в словосполученні разом зі словом usage, тобто коефіцієнт використання. Воно тут у нас так перекладається, usage rate. Коефіцієнт використання. Але це слово може використовуватись в різних реченнях. Наприклад, the rate of people who want to vote is very low. The rate of people who want to vote is very low. Тобто, наприклад, рівень людей, які хоче голосувати, дуже низький. Це я просто придумала вам речення самостійно зараз на ходу, щоб показати, яких ще реченнях, якого типу може використовуватись слово rate. Тобто це якась міра, рівень чогось, коефіцієнт. The next one. Retain. Retain means to keep in possession or use. Окей, so retain. Одним словом українською перекладатиметься як зберегти, залишати, утримувати. В нас можемо підібрати такі синоніми синоніми англійською мовою, як keep, leave, hold something, keep something. Зберегти щось, утримувати щось. Retain. To keep in possession or use. Щось утримувати для використання або для володіння цим просто. Let's have a look at the example. Retain a copy of the form for future reference. Retain a copy of the form for future reference. Збережіть копію форми. В даному випадку в нас слово retain в прикладі використано в сенсі зберегти щось. Збережіть копію форми. Окей, the next word. Virtual currency. Virtual currency is a digital representation of value only available in electronic form. Окей, so virtual currency – це віртуальна валюта, очевидно. Воно так і прокладатиметься. Тобто це певна цінність, яка є доступною тільки в електронній формі. The growth in virtual currency could make cross-border payments more efficient. Зростання в віртуальній валюті могло зробити транскордонні платежі більш дієвими, більш продуктивними, ефективними. Cross-border – це транскордонні payments, платежі. Okay. So, hope there are no questions to this part of the words. So, let's move on. We're moving on to the get to know part. Now, because we need to discuss two grammar topics today, we need to talk about the grammar topic from the last lesson about gerund and infinitive, and we also need to talk about participles, participle 1 and participle 2, but it will be a little bit later. Right now, let's talk about gamification. Let's talk about gamification. So, generally, I want to explain to you the meaning of this word, gamification. I'm sure that all of you know this word and know what it means, but still, I want to just tell you generally what gamification is. So gamification actually is the process of applying different ways in the sphere of application programs and websites that are more typical for computer games. They are used in non-gaming processes in order to attract more users and to increase their involvement
and to improve the sales of goods. So, гейміфікація. Це коли ми використовуємо різні підходи в сфері прикладного програмування, щоб забезпечити забезпечення і веб-сайтів, які є більш характерними для комп'ютерних ігор. Вони використовуються в неігрових процесах для того, щоб бути цікавим для більшої кількості користувачів, так? І для того, щоб підвищити їх взаємодію, їх використання і покращити продажі послуг або товарів. Okay, so gamification has a few aspects. Yeah, so it has the first aspect of gamification that we see here. It's dynamics. It's dynamics. So dynamics, це в нас є важливо. It's an important part of gamification. На українською dynamics буде перекладатися як динаміка, очевидно. So dynamics, it's the process of using different scenarios that need the attention of the user and reactions in real time. So that's what dynamics mean. So dynamics is the usage of different scenarios that need more attention of the users in the real time. Okay. The next part, mechanics, механіка. Динаміка, я не переклала. Динаміка – це взагалі використання різноманітних сценаріїв, які потребують уваги користувачів і реакції в реальному часі. Механіка, mechanics. Mechanics is the usage of scenarios, of the elements of the scenarios that are typical for gameplay, such as awards, status, badges, ranks, points, whatever it is. Тобто механіка – це використання різних елементів сценарію, характерних для геймплею, таких як віртуальні нагороди, якісь бали за щось, певний статус. Ось це і є механіка, механічна частина gamification. The next aspect of gamification is aesthetics. Aesthetics is the creation of the general opinion about the game that attracts people, that encourages the involvement of people in this process. Тобто естетика – це коли ми створюємо загальне уявлення ігрове, яке буде сприяти емоційній взаємодії. And the last aspect of gamification is social interaction. Social interaction. Соціальна взаємодія. So, it's just a big amount. It's a big amount of techniques that provide the interaction that is typical for games. Тобто соціальна взаємодія – це широкий спектр різних технік, які сприяють
взаємодії між юзерами, that encourage the interaction between the users, яка є характерним для ігор. Good. I guess that's everything with this part. I hope that there are no questions to this part. Let's have a look at the examples. Gamification is the use of game mechanics and experience designed to engage and motivate people to achieve their goals. Gamification is the use of game mechanics and experience designed to engage and motivate people to achieve their goals. Гейміфікація – це використання ігрової механіки і проєктування досвіду користувача з метою того, щоб була певна взаємодія і мотивація для людей, щоб досягати своїх цілей. Okay. The next sentence. Gamification has been applied to almost every aspect of life. Gamification has been applied to almost every aspect of life. Гейміфікація стала використовуватись майже в кожному аспекті нашого життя. And the last sentence from here. The company rewards its users with badges as they progress through different levels. Компанія нагороджує своїх користувачів значками в процесі їх прогресу і просування на нові рівні. Okay, let's move on. Now we should have a look. Oh my God. We should have a look at what is PBL. What is PBL? So, do you guys know what this abbreviation means and how it's translated? So, what is PBL? Obviously, if you didn't know, now you will definitely know that PBL, we can see in our presentation, it means points, badges, leaderboards. It's an abbreviation consisting of 3 words: points, badges, leaderboards. In fact, these are the main parts of the games, yes? These 3 things are extremely important in gamification. Yeah, so points – це в нас бали за щось, badges – це значки за щось, leaderboard – це доска з лідерами, тобто як на українській мові правильно сказати, якби, таблиця лідерів, так ми говорили, таблиця лідерів, leaderboard. Okay, so let's talk more about each part. Let's talk more about each part. So gamification consists of these 3 elements, as I just told you, and these things are famous because and are widely used because they can make a lot of tasks at the same time. So
let's start with the points. What do points help us with in games, in gamification? Gamification encourages participation in something by adding game-like elements to a task that is not a game. Three common elements are points, badges, and leaderboards. Тут в нас сказано не тільки про бали, про поінти, а про все загалом. Тобто гейміфікація підштовхує учасників, підштовхує щось зробити, додаючи ігрові форми певних елементів до завдання, яке по факту не є грою. Тобто це завдання не є грою, але ми додаємо до нього певні елементи. Оці три загальновідомі, загальновживані елементи – це якраз таки бали, значки і доска з лідерами. So, let's read the next sentence about PBL in general. This sentence is also gonna talk about PBL just generally, not about each part of it, but just generally about all the parts. So PBL has become familiar in everyday life. You may not have noticed, but you are in a gamified environment. Perhaps you are enrolled in a rewards program. Maybe you have a few punch cards. Do you check your receipts to see if you have reached 100 points and earned that free tank of gas? Okay. So, PBL в нас використовується в повсякденному житті. Можливо, ви не помітили, але ви вже знаходитесь в гейміфікованому оточенні. Можливо, тут приводяться приклади в цьому реченні. Можливо, ви приймаєте участь в якійсь програмі, яка буде вам давати винагороди за певні дії. Можливо, у вас є декілька перфокарт. Punch cards – це така цікава річ, українською перекладатиметься як перфокарти. Тобто це носії інформації, punch cards, це ті носії інформації, призначені для використання взагалі в ранніх 80-х роках. Системах автоматизованої обробки даних. І ці punch cards, вони виготовлялись з цупкого паперу і мали товщину близько 18 мм і ширину близько 82 мм. Ось. Тобто це були такі дійсно картки, зроблені з цупкого паперу. Ось. Вони використовувалися давно, дуже давно. Але тут вони як приклад приведені. І ви, do you check your receipts? Ви перевіряєте свої чеки, щоб побачити, чи ви вже досягли 100 балів і заробили цей безкоштовний бак газу. Tank of gas – це бак бак палива для своєї машини. Okay, the next example. Who doesn't love getting something for the achievement of a goal? Let's consider the value of each. Окей. Хто не любить отримувати щось за досягнення мрії, досягнення цілі? Давайте поговоримо про цінність кожного. Окей. So, let's talk about points. So what is why are points important? Points are important because they help us score the game, and they help us to choose the winner, and it helps us to choose the reward, who should get the reward. So points are actually very useful, and let's have a look at the
sentence talking about points. One of the most important purposes of points is to provide feedback. Найголовніша мета балів – це надати зворотній зв'язок. Це є найголовнішою метою. Let's talk about badges. Badges are crucial because they make the user feel important and skilled. We have a very interesting word here, crucial. Crucial – це надзвичайно важливий, прям життєво важливий. Тобто значки, вони є дуже важливими, тому що вони змушують користувача відчувати себе важливим і відчувати, що в нього є багато скілів якихось, що в нього багато навичок. And let's have a look at the sentence talking about leaderboards. Leaderboards can help determine who performs best in a certain activity. Тобто ці таблички з лідерами, вони допомагають нам визначити, хто виконує певну роботу найкраще певним чином. Чия робота, чия праця краще в певних діях. Okay, so I guess that's everything with the gamification part, and we should move on to the grammar part. So actually today we are going to talk about participles. Взагалі, сьогодні нам потрібно з вами було поговорити, і взагалі ми будемо з вами поговорити про дієприкметники. Дієприкметники, так? В українській мові participles перекладатиметься як дієприкметник. Ось. Ми будемо говорити про них. Але давайте спочатку повернемось до минулої теми і перейдемо з вами до герундію. Давайте швиденько подивимось на тему герундії. Розберемось, точніше, з теми герундії. Окей. So, the last lesson we talked about gerund. We talked about gerund, and it was a little bit difficult because there were not so many examples. And today I will explain it to you better, and I hope you will understand it. Okay, so in the Ukrainian language, gerund is translated in two ways. As the noun, yes, or as the process of doing something, or as the verb of an unidentified form, infinitive, yes? Тобто в українській мові герундій перекладається двома способами. Як іменник, і він відповідатиме на запитання «що?», який передає процес, якийсь процес, наприклад, swimming, плавання, writing, написання. Тобто це іменник, але цей іменник передає певний процес. Ось, і це і буде герундія. Або також може виступати герундія як дієслово невизначеної форми. Значить, це буде вже інфінітив. Ось. Давайте подивимось на прикладі, як утворюється герундій та інфінітив в англійській мові. Значить, зрозуміло, герундій дуже легко утворюється, ми до дієслова додаємо інгове закінчення. Ось. Ось цей процес у нас називається четвертою формою дієслова. Негативна форма герундію за допомогою частки not утворюється. Ось, і взагалі герундій можна вживати у функції практично будь-якого члена речення. І давайте переглянемо ось ці приклади, як герундій може стояти в якості абсолютно різних членів речення. Так? І так, перший варіант. Герундій може бути в якості підмета. Gerund can be the subject in the sentence, can act like the subject in the sentence, yes? So let's have a look at the example. Давайте подивимось, наприклад, де герундій виступає підметом. Subject – це підмет. So, swimming is the best way to relax.
Swimming is the best way to relax. Тобто плавання – це найкращий шлях, щоб розслабитись. В даному випадку в герундії в нас це слово яке? Це слово swimming. І воно в нас показує якусь дію. Це іменник, який вказує на певну дію. Тобто процес плавання. Плавання, от воно є там найкращим. Це є в нас підмет. Let's move on. Давайте рухаємось далі. Sometimes gerund can be in the form of the object. Can be in the form of the object. Іноді герундій може бути в формі додатку. Object – це додаток в англійській мові. Let's have a look at the example. I don't like drinking in public places. I don't like drinking in public places. Тут в нас вже герундій стає додатком. І перекладатиметься як. А мені не подобається випивання, да, можемо так його прикласти це слово, хоча в нас такого немає в українській мові слова, але щоб ви зрозуміли, тобто мені не подобається випивання в публічних місцях. Тобто це вже додаток. Але тут також герундій виступає в якості іменника. І воно показує якийсь процес, певну дію. Мені не подобається процес випивання алкоголю, в даному випадку мається на увазі, в публічних місцях. В принципі, така сама ситуація, як з попереднім прикладом. І в тому прикладі герундій виступає в формі іменника, який вказує на певний процес, на певну дію. Але це все одно іменник. Далі, герундій також може стояти в формі означення. Так? Означення в нас буде перекладатись українською як the attribute, англійською як the attribute. Означення англійської буде перекладатись як the attribute. І давайте, let's have a look at the example. The task of solving this problem is quite difficult. The task of solving this problem is quite difficult. Where is the gerund here? Де в нас тут герундій? Where is the gerund here? Tell me, please. Yes, the gerund is in the word solve. Solving. Вирішення чогось. Вирішення цих проблем в даному випадку. So, the gerund is in the form of the attribute in this sentence. Герундій в формі означення в даному реченні. І перекладатиметься як? Задача виконання задача рішення цієї проблеми достатньо складна. Тут також, в принципі, герундій виступає як іменник, який утворений від дієслова. Solving. Це вирішення, тобто іменник. Okay, also the gerund can be in the form of the adverbial modifier. Adverbial modifier – це обставина. Adverbial modifier. Let's have a look at the example. After reading the book, I went to bed. Тобто після прочитання цієї книги я пішла спати. And the last case when the gerund is used, it's used as the predicative. Predicative – це частина складеного присудка. So, he intends working it in the evening. Він збирається пропрацювати це ввечері. Де в нас герундій тут? Working it in.
He intends working it in the evening. Він збирається зайнятися пропрацюванням цього ввечері. Це в нас частина складеного присудка тут. Грунді в формі частини складеного присудка. Окей. Let's have a look at more examples. So, let's have a look at the examples here. Тобто тут також в нас вказано, що герундій може бути доповненням, обставиною, що підлягає визначенням. Ось. Це нехай вас дійсно не лякає. Давайте подивимось на приклади. Якщо в нас речення буде відповідним, це в нас буде звучати так. Walking is very healthy. Прогулянка дуже корисна для здоров'я. Тобто тут слово walk взяли, додавали до нього інгове закінчення, утворили герундій з дієслова walk. І утворився іменник в даному випадку. Так? Прогулянка, walking, було слово walk, гуляти, а ми додали інг і утворили з нього іменник. Прогулянка. Окей. Також може бути як запропоноване доповнення. Mary is fond of dancing. Mary is fond of dancing. Мері захоплюється танцями. Тобто тут також процес to dance, дієслово to dance, перетворилося на dancing, на процес танцювання, тобто на танці, як іменник. Окей. Давайте не всі переглядати приклади, давайте ще подивимося, як обставина часу. Або давайте глянемо обставини способу дії. Instead of doing her home task, she watched the Big Bang Theory. Ось тут в нас вже герундій утворився і виступає не в ролі іменника, а в ролі дієслова. Тобто замість того, щоб робити домашку, вона дивилась теорію Великого Вибуху. Instead of doing her home task. Тобто замість процесу виконання. Замість процесу виконання домашньої роботи. Ну, а тут легка ситуація, коли в нас герундій виступає складеним іменним присудком. My husband's business is selling rabbits. My husband's business is selling rabbits. Справа мого чоловіка – це продавати кролики. Так? Наприклад. Тобто герундій – це в нас дієслова, до яких доданий закінчення інгове закінчення, так? І воно виступає абсолютно різними частинами мови, ми вже змогли це побачити. Ось. Наприклад, ще як означення воно може виступати. Наприклад, aliens liked her manner of speaking. Інопланетянам сподобалася її манера говоріння. Тобто, в будь-якому випадку, додаючи інгове закінчення до герундію, ми вказуємо на процес виконання певної дії. Процес виконання чогось. Або це, цей герундій в реченні буде виступати іменником, тобто ми з дієслова робимо іменник, додаючи інг, і утворюємо частинку мови. Або герундій буде стояти в сенсі дії в реченні, також з доданням інгового закінчення. Наприклад, тут в останньому цьому прикладі aliens liked her manner of speaking. Тут в нас говоріння якби вказано як процес, так? Процес говоріння. Тобто тут не іменник більше, а тут сама дія, процес. Так, окей. Let's move on. Okay. So, actually, that's everything with the gerund. I think so. That's actually everything considering the gerund. The main thing about the gerund is that you should know that when we add ing to the verb, we create the noun from it.
we can create the noun from it, or we show the process of doing something. That's the main usage of the gerund in the sentences. Okay, let's move to today's topic, and maybe you will just understand the difference between the gerund and the participles. Тобто, дивіться, в нас сьогодні тема схожа на герундій, і її часто плутають з герундієм, це дієприкметники в англійській мові. Дієприкметники в англійській мові. Це також обширна тема. Окей. Okay, guys. Yes, you can read this information on the side of our school, on the side of English Dom. You can read it in the blog. You can just read more about it at home. Actually, if you need to, I can send you the links after our lesson. I can send you the links of the link to this explanation, and you can just read it one more time at home and just memorize it. In this article, в цій статті описується і герундій, і дієприкметник, тобто сьогоднішня наша тема, і інфінітив. Ось. So you will have a chance to look through this article at home. I will just send you the link. Yes, actually, the gerund is very easy to use if you just look through it, if you just understand how to use it and understand in what situations you should use it. There is nothing difficult in it. Let's move on to the participles. So, in English, there is such a form of the language as participles. There is participle 1 and participle 2. В українській мові дієприкметники відповідають на те ж саме запитання, що і дієприслівник в українській мові, тобто роблячи щось або зробивши щось. Є два види дієприкметника: participle 1, participle 2. Їх різні часові форми. Зараз ми приглянемо найголовніше, те, що в нас в презентації також вказано, ми просто загально проглянемо інформацію по дієприкметникам. Тут більше додаткової інформації в блозі на цьому сайті, тому давайте проглянемо. Okay, participle 2 is created when you add ing to the verb. So, in fact, we almost always see this form of the language adding ing to the verb. So, it's very similar to the gerund, but let's have a look at the difference. Ось, наприклад, smoking a cigar, he entered the room. Курячи сигару, він увійшов до кімнати. Тобто, відповідає на питання, роблячи щось. Що роблячи? Роблячи що? Курячи сигару. Smoking a cigar, he entered the room. Роблячи щось, там курячи сигару, він зайшов в кімнату. Тут в нас participle 1. Participle 1 використовується для того, щоб показати, що щось відбувається, тобто щось відбувалося в якомусь процесі, зробивши що або роблячи що. Так. Давайте подивимось на participle 2. Participle 2 is formed with the help of the ending ed or with the help of the third form of the verb. And it characterizes the object. It gives the emphasis on the fact that the action is completed. For example, we have found a stolen bag. Ми знайшли вкрадену сумку.
Тобто тут відповідає тут ми використовуємо в participle 2 ми використовуємо закінчення ed або третя форма дієслова. І за допомогою participle 2 ми описуємо характеристику об'єкту, завершеність дії, ось як тут в нас в прикладі. Тобто як ми його формуємо? Ми беремо просто третю форму дієслова або закінчення ed. Ми знайшли вкрадену сумку. Що зроблену? Відповідає на питання, що зроблено, вкрадену сумку, так? Для чого потрібно знати дієприкметники, як його вживати? Його дуже легко вживати і лаконічно, і тут є певні граматичні структури, конструкції, які нам допоможуть вживати дієприкметник. Ось, наприклад, давайте подивимось, тут трошки складні приклади, але давайте глянемо швиденько на них. Наприклад, participle може використовуватись в реченні в якості складного додатку. Так, використовуючи займенник me, her, them, you, беремо іменник плюс participle one. For example, I saw her talking to him in the street. I saw her talking to him in the street. Я бачив, як вона розмовляє з ним на вулиці. Я бачив її якою розмовлявшою, що роблячою, розмовлявшою по телефону, так? Тут у нас відповідає на питання, що роблячою. Так, в цій конструкції ми використовуємо тільки participle 1, щоб підкреслити, що дія виражена дієприкметником не завершена і відбувається в момент мовлення. Ось це важливо, що в participle 1 ми використовуємо для того, щоб показати, що дія не є завершеною. Не є завершеною, ще відбувається в момент мовлення. Так, складений підмет. The man were seen reading the newspapers. Ця конструкція вживається з дієсловами чуттєвого і розумового сприйняття. So this construction is used with the words of senses. See, hear, know, consider in the passive voice. Тобто ця конструкція використовується з дієсловами чуттєвого розумового сприйняття, які тут перелічені, в пасивному стані. Так. Ось, тобто, чоловіки, the men were seen reading, що роблячими, читаючими, їх побачили, що роблячими, читаючими газети. Що роблячими, читаючими, так? Окей, and the last one from here. Значить, так, також складений підмет. The snow having stopped, we continued our way. Тут вже найскладніший варіант використання participle, тут вже в нас використовується як перший, так і другий participle, і він характерний взагалі для письмової мови. І дійсно він майже не вживається у розмовній, але його дійсно потрібно знати хоча б для розуміння. Так? Тобто він дійсно зачасту тільки в книгах, якихось статтях, письмі використовується. Тобто, після того, як сніг зробивши що, ми продовжили наш шлях. Після того, як сніг зупинився, так? Зупинившись, ми продовжили наш шлях. Окей. So, I hope that it's clear for you and you understand this topic about participles. It's a little bit difficult too, and you just need to go through it at home and just to memorize it better. Just let's have a look at the examples with their past, with the participles, with the words of today's topic, and actually that's everything for today. So, points are basic elements of a multitude of games and gamified applications. Тут, до речі, немає в нас ніякого participle. Тут так, немає participle. Але, добре, перекладемо його. Значить, бали – це базові елементи великої кількості ігор або ігрових додатків. Добре, дивимось наступне речення. Unlike the social reference standard of leaderboards, performance graphs are based on an individual reference standard.
Окей, тут в нас є graphs are based. Performance graphs are based. Oh, actually, let's have a look. Let's better have a look at the game, and it will be easier for us to practice more. I just want to open the game for you from the last lesson. Oh no, let's have a look at today's game. So, your task is to rewrite the sentences using participle clauses. For example, the first sentence. Oleg left office early because he felt sick. Oleg left office early because he felt sick. Давайте спробуємо хоча б з двох речень зробити просто participle. Present participle, or past participle, whatever it is. Oleg left office early because he felt sick. Як ми можемо з цього речення зробити participle? How can we create a participle from... So, how can we create participle from this sentence? Як ми можемо створити participle з цього речення? Oleg left office early because he felt sick. Okay, yeah, there is the right answer. So, feeling sick, Oleg left the office. Ось так потрібно нам сказати, так? Feeling sick, Oleg left the office. Що робивши, почуваючись погано, він покинув офіс. Feeling sick, Oleg left the office. That's the right answer. Ось таким чином ми створюємо просто participle. Я вибачаюсь, постійно говорю past participle. Participle. Тобто, що робивши, почуваючись погано, feeling sick. And the second sentence. Let's have a look at it and try to make the past participle out of this. Давайте, будь ласка, на друге речення подивимось, спробуємо participle також зробити з нього. The manager was impressed by team's work, so he gave them the highest evaluation. The manager was impressed by team's work, so he gave them the highest evaluation. The manager was impressed by team's work, so he gave them the highest evaluation. So, how can we change this sentence? Як ми можемо переробити це речення і використати participle? Як ми можемо переробити це речення, щоб в нас вийшов participle? Yes, there are two ways how can we create past participle. The first way how we can create the past participle, participle here, is if we say being impressed by team's work, he gave them the highest evaluation. Being impressed by team's work, the manager gave them the highest evaluation. And the second option, how we can change it into a participle, if we say the manager was impressed by team's work, giving them the highest evaluation. Що роблячи, що зробивши, давши їм найвищу оцінку. Тобто, що зробивши. Два варіанти, як можна створити participle.
the manager was impressed by team's work, giving them the highest evaluation, or being impressed by team's work, the manager gave them the highest evaluation. Okay, that's actually everything for today because we are out of time. I will send you the link to this the page that we looked through with you, and you will just look through it at home and memorize this topic better. So actually that's everything for today. I'm very thankful for the lesson. I'm very thankful for your feedback, and I hope you like this lesson, and just hope that it was interesting for you. Have a nice evening, have a great weekend, everybody, and I will see you on Tuesday. Thank you.